So what is a statement? Nothing. Already we have seen so many statements. Okay. So basically, expression evaluates a value. Statements perform some action in the program. It performs some action. Evaluation of a value is also an action. We have such a statements which are called as expression statements. We have such statements called as expression statements also. Okay. So statements which perform what? Some action. That is the difference. Okay. So for example, so for example, 199 plus 34. What is this? This is an expression, but it won't perform any action on your computer. That means neither printing something or performing an option output or nothing will be performed by the expression. Is it clear? Yeah. But statement is something like which performs an action. For example, where A is a statement. This is called as declarative statements. So what is the action performed here? It is first going to reserve some memory on the RAM and it will assign that memory to A. అంటే RAM మీద ఒక మెమరీని allocate చేస్తుంది. And that memory will be assigned to A. Okay, that is what the job here I am doing. I mean, happening here. Yes. If I say A is equal to 103, this is also a statement. I repeat, this is also a statement. What is the work we are doing here? We are storing 103 value in A. That means ultimately in the memory. Okay. Are you paying fee to me? Are you paying fees to me? Yes. That means, are you paying in me or to me or to my bank? Okay. So if you are okay, try to understand. If you are paying to the bank, ultimately that is paying to me only. Okay. So anyways, in fact, you are not directly, if you are paying through online, you are not directly paying to me. You are directly paying to my bank account. If you are giving hard cash to me, then it is a direct payment. Okay. Like that, when you are assigning 103 into A means what? That 103. A is equal to 103 means what? We are keeping 103 value in the memory, which is referred by A, which is holding A. Okay. So this is what actually called statement. That means it is performing some action. Is it clear? Okay. So these kind of things are called as declarative statements, and this is initialization statement. Assignment statement, you can also call it as. So when should I use that semicolon and when should I use the comma is very, very important. When should I use semicolon and when should I use comma? So see, when you want to separate two statements, you generally use semicolon. Okay. That means this is one statement
and I'll have where b is equal to 123. This is another statement. You can you can execute the same thing in shortcut approach also, but ultimately this is one statement and this is another statement. So when you want to separate these two statements, then you should use the semicolon. Otherwise, JavaScript is okay with not giving semicolons. Okay. I found only two cases where you need semicolons, because the end of the line is also considered as end of the statement. Hello. End of the line is also considered as end of the statement. Suppose if I remove this, what will happen? This is an error. It is not an end of statement. This is not an end of statement. Okay, sir. I know even big companies or many companies are not even focusing on your basics. But if you ask me, those people who know all these things, they can easily write the code. So concentrate on this. What I have to concentrate? There are two statements. You want to put two statements in a single line. So how to single line? How can you do that? Semicolon. First end of the first statement, then write the second statement. Is it okay? Next. Expressions can be expressions. Okay. Can be separated by comma. Okay. Let us not confuse you. First of all, I want to speak about end of the line or new line. Okay. New line can be treated as end of the statement. అంటే ఇప్పుడు కొత్త లైన్ పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు if I write it like this, I don't need the semicolon after the statement. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ వచ్చింది అని అంటే, ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటే న్యూ లైన్ వచ్చింది అని అంటే దాన్ని ఇక్కడనే క్లోజ్ చేసేస్తుంది. By default, past line is 0. By default, past line got ended. Okay. Previous line got ended by new line. New line వచ్చింది అని అంటే previous line end అయిన, previous statement end అయినట్టే. ఓకేనా? రైట్. Now. Now. అన్ని వేళలా ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పి ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అయినట్టు కాదు. మొన్ననే చూసాం మనం యాక్చువల్ గా ఎక్కడ చెప్పండి, కండిషనల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు నేను ఇది క్లోజ్ చేయలేదు. క్లోజ్ చేయకపోతే, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ని క్లోజ్ చేయకపోతే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. వీ గాట్ అన్ ఎర్రర్ when you did not close the conditional statement. So conditional statement should be closed. Here also it should be closed. Conditional statement. But if you are right, okay, idantha don't get confused. End of the line, that is new line, is a state closing of the statement. Okay, or else semicolon. In some cases, you need to put semicolon. One of the cases, conditional statement. I will tell you one more situation where you need the function call. Even some function calls need to be ended with the semicolon. I'll show you where. And there is one more option also. Today only we will see that. That is third. Right. Now come back. Some people may want to say that this is also a statement, right? Console.log of D is a statement or not? Yes, that is also a statement. In fact, it is also a statement. This is also a statement. Console.log of S is also a statement. Console.log of D and console.log of S, both are statements only. Kani, but the first statement is not getting closed, right? You should not close.
You should not close. You should not give like this. It's an error. For example, let us see statements where x is equal to 120 greater than 345 question mark console.log of hi console.log of hello. There are two, under line number 9, you may consider this is also one of the statement. ఎందుకంటే అది కూడా console.log of hi, right? ఏమవుతుంది? Is it okay? That is okay, right? But you should not use, because you are writing two statements in the same line. But you should not use the semicolon. The reason is already colon ends it. Already this colon is there for ending this particular console.log of hi only. Colon is already ending that. So you should not put it here. Be careful. Okay? Yeah. So, yeah. So these are the rules you have to remember. These are the rules you have to remember and you have to come up. Shall we go to the next concept? Yeah, not concept, statements only. Now I would like to tell you, or I would like to say that the next 1 hour is going to be the life decider for you. ఈ నెక్స్ట్ 1 hour లో డిసైడ్ అయిపోతుంది మీరు ప్రోగ్రామరా కాదా. ఇది మిస్ అయితే అంతే, అంటే మిస్ అయితే అంతే అంటే ఇంక ఇది రావట్లేదు అనుకోండి, డన్. నేను ముందే భయపెట్టట్లే, ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సే, బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. యా, there are certain statements. These all statements are written with some or the other variable or operator or a keyword, right? I am going to introduce you, okay, a new keyword called if. What is that? If. If is such a keyword which creates conditional statements. What is that? Conditional statements. మిమ్మల్ని కండిషనల్ గా తీసుకున్నానా అన్కండిషనల్ గా తీసుకున్నానా మీ క్లాస్ లో? ఎనీ నాన్ తెలుగు గైస్? సరే, ఓకే, ఇదైతే అందరికి అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. మిమ్మల్ని ఒక కండిషన్ తోటి క్లాస్ లోకి తీసుకున్నానా లేకపోతే అన్కండిషనల్ గా తీసుకున్నానా? ఏం కండిషన్? పర్లేదు, ఏదన్నా చెప్పండి. ఇఫ్ అనేది ఉందా అక్కడ? రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఉన్నాయి, టీసీఎస్ ఏమైనా కండిషన్స్ పెడుతుందా మీకు? పెట్టదా? ఇస్తుందా? అంటే ఏమేమి కండిషన్స్ ఇస్తుంది మీకు? వాడిది గుడ్డు, ముందు మీకు 60% ఉండాలని అడుగుతుంది. అది లేకపోతే టైం ఒబే చేస్తానన్నా కుదరదు, ఏం చేస్తానన్నా కుదరదు. సో ద మోస్ట్లీ the condition, and that means conditionally recruiting people. It is a conditional recruitment. There are certain companies, they don't have any condition. They have to clear only the interview evaluation. If they clear the interview and evaluation, you are in. But some companies put the condition. What kind of conditions you have seen so far in your life? కాసేపు సరదాగా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎట్లాగో బోల్డన్ని సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేశాం కదా, ఇప్పుడు కొద్దిగా వేస్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్, విచిత్ర కండిషన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? 10th BTech inter should have 70%. That is a vichitra condition. Okay, next. No background. Okay, fine. You know about North Korea? So you cannot have a haircut like Kim.
That is a condition. If you want to stay there, if hairstyle is equal to Kim, dead. Shoot. Okay. What is a condition in China? There are so many conditions in China. If you born in a province, you can purchase a land only in that province. You can't purchase in any other place. That is a condition. If born is not equal to current province, get out. నువ్వు రెంట్ తీసుకోవడానికి కూడా ఉండదు, నీకు ఒక వీసా ఇస్తారు. విత్ ఇన్ ద కంట్రీ యూ హ్యావ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వీసా. ఇండియాలో కూడా, ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ సచ్ ప్లేస్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ స్టేట్. Nepal? Nepal is not in India. Come on. Yeah. నేపాల్కి యాక్చువల్గా వీసా అవసరం లేదు, కానీ నేను చెప్పే స్టేట్ గురించి వింటే ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే యూ నీడ్ వీసా. వీసా ఇన్ ద సెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్. దట్ ఈస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, గో ఫర్ మ్యూట్. కండిషనల్. పాపం అవికి ఏదో ఇబ్బంది అయింది. ఎన్సిసి షుడ్ హ్యావ్ హెయిర్ కండిషన్ లైక్ దట్. హెయిర్ ఈజ్ అ కండిషన్ ఓవర్ దేర్. మరి మీకు పెళ్లి కావాలంటే, ఇఫ్ there are not one condition, we are lucky, we are very lucky, we had very less number of conditions. Okay, these guys gone cases. Okay, so they have conditions. You should have software job, and that too you should work in React. Yeah. Because React is the most promising technology in the future. You should work in JavaScript. Your salary should be more than 5-digit. Em sir, 5-digit unte istunara? No, 6-digit minimum. Then you should come to the home by 6 o'clock. There are so many conditions. Only then you get married. No, just kidding. Okay. Right. No. Because you never spend this kind of time in any part of your life. మీ మైండ్ లోకి ఏది కష్టంగా ఏదో నా పెట్టడానికి కూడా ఇష్టపడట్లేదు మీరు, అందుకనే ఇట్లా అయిపోతుంది. We have conditions in home. We call it as deals. Kalyani always says that no deals. What is that? If I see, we put conditions. What? If you complete the homework fast, I will take you to the pool. If you complete your food fast, I'll give you a chocolate. If you complete your badminton fast, I will get that for you. So what are these conditions? అదే మరి పిల్లలు అంటారు కదా, నేను హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసేస్తామని నాకు అక్కడ పంపిస్తాను. We call them as deals. You should not say those deals. We initiated it. Okay. I hope I tried my best to give you what is a condition. Now, I want to execute some lines of code. If you write some lines of code, they will be executed in the flow. It will start from first line and it will continuously execute till the last line. Am I correct? Yes or no? ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ లైన్ స్టార్ట్ అయిందంటే లాస్ట్ లైన్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా? రైట్. సో if you really want to execute some code conditionally, what do you mean by that? That particular line of code will be executed only if one condition is satisfied. So here I would like to say this. I have a condition console.log of one day EduPoly become university. This is the statement I want to
print. But this is conditional. I want to execute this as a condition. Okay. ఇదంతా కాదు కానీ ఒక్క నిమిషం. Let's party. This is simple, right? Let's party is a statement. I want to execute this statement only if condition matches. Right? Okay. How can I do that? I'll take a variable a. If a is equal to, for example, 10, 12, 10, 10. Okay, not 10, 20. In railway time, it is 20. 20 means 8 o'clock. Okay, perfect. 8 o'clock tarvate party. So, ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ line, I want to execute this particular line only if a value is greater than 20. Only if it is greater than 20. So imagine this time is 17. The time is just 5. Imagine 17. So at 17, I don't want to execute it. How can I do that? I can write అటే చూడు తర్వాత రాద్దు if open bracket and close bracket. In that I have to write the condition. Condition means a greater than or equal to 20. So what this if statement will do? Condition is satisfied. If only this condition is satisfied. What do you mean by satisfied? Only if that relation is true. Only if the relational operator returns true. Only that particular part, that expression, this expression returns true. Only then this next line will be executed. If this is not true, the next line will not be executed. Is my point clear? So this if is conditionally executing this. Okay. So now what will be the output I am going to get? ఏలో ఎంత ఉంది స్వామి? 17. అప్పుడు కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్? False. ఏ 17 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20 ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అని అడుగుతున్నా. చెప్పు తేజ. False. అమ్మ గట్టిగా చెప్పు ఫాల్స్. అప్పుడు మరి కింద స్టేట్మెంట్ జరుగుతుందా జరగదా? No, జరగదు. ఇది మళ్ళీ నేను చెప్పాలంటే చాలా కష్టపడాలి తేజ. నువ్వు మాట్లాడితే నాకు తెలుస్తుంది నీకు వెళ్తుందా లేదా అని. So what is the output I am going to do? I get any output or not? No. So there is no output here. Okay. So now the time is 18. That is 6. Then 18. Again, The time is 19. No. The time is 20. తలలు మాత్రం ఊపకు, నాకు గట్టిగా వినపడేటట్టు చెప్పు. ఏంటి? ఒక్క నిమిషం ఆయన మాట్లాడిద్దాం. చెప్పు. సో ట్రూ అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. సో దట్ if will execute the next line. So now we have received let's party.
Why did I get this? Because, okay, right? Okay, next, what if I do 23? Again, it will be. Will it print? Will be Yes, yes, very good. So it will be satisfied. Okay, very good and very good. Next, suppose I have two. It is night 2. Imagine the night 2. Will it print let's party? No, because the condition is not satisfied. So if will not execute the following line of code. Is it clear? Now. So why we don't have the output? The reason is condition is failed. Not satisfied. Not satisfied. Not satisfied. What happens directly if I write false here? False is also an expression. That's value is false only. So when if gets false, తర్వాత ఉన్న లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. That is why we don't get the output. If it is 123, then again, it will not do so. ఎందుకు? There is no condition. Like 123 is an expression. Is it an expression? So 123 is a true value or false value? True value. So if consider that 123 as a true value, so it will execute the line of code. Let's party కాదు, అక్కడ ఆలోచించాల్సి 123 ట్రూ గా కన్సిడర్ చేసింది కాబట్టి The next line will be executed. Yes, sir. why? ఎక్కడున్నావు నిన్న? అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ కి మళ్ళీ ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్ పెడతా కూర్చోవాలా. నేనేం చెప్పాను నిన్న? ట్రూ వాల్యూస్ ఏవి నిన్నను మొన్నను చెప్పిన. వాట్ ఆర్ ద ట్రూ వాల్యూస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫాల్సీ వాల్యూస్? వాట్ ఆర్ ద ఫాల్సీ వాల్యూస్? 0, undefined. 0, empty null, string, undefined, false, empty string, and empty string. not a number. Not a number. 6 NaN కూడా కలిపాను కదా. Not a number. These are all comes under falsy statements. Falsy values. Falsy values. Apart from this, Yes. anything is there that is comes under true value. values. Is it clear? Super. What happens if I say X? True value, so it will print let's party. What happens if I say here like this? Sorry, not here. Yeah, come on, tell me. 2 is true value, so it will party. Now మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుందో నాకు తెలియదు, మరి మీకు నేర్చుకోవాలంటే. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్? ఇటు చూడు అసలు ఇంకా చూసే రైట్ కూడా లేదు అసలు. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్? మా దేవుడా, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్? Let's party. Okay. Output is P. అన్న. ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, లేకపోతే ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ లో ఏమి ఇస్తే అది కదా ప్రింట్ అయ్యేది. దాని ట్రూదీనెస్ ఫాల్సీనెస్ ప్రింట్ అవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? P.
వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? రెండిటికి తేడా లేదా? It is a, whereas line number 5 is a string, Hmm. whereas line number 6 is just a variable. So Hmm. it cannot be called as string. Hmm. So line number 6, if I write it like that, P without double quotes, P will be considered as what? Variable. Variable. అరే మీరు అట్లా చూడకండి బ్రదర్, నిజంగా కనీసం ఈ మాత్రం లేకపోతే ఎట్లా? ఎన్నిసార్లు రాసినాం మనము ఇది? ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు ఇట్లా రాసానా, నేను రాయలేదా? ఎన్ని సంవత్సరాలు రాసి ఉంటాం మనం అట్లా? నిన్న చేసిందంతా అదేగా. ఇప్పుడు జెడ్ అని జెడ్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఆ జెడ్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ కదా, ఆ మాత్రం చెప్పలేమా? ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ పి అంటే P is considered as, here in the line number 6, P is considered as variable. So do I have variable P? No. Have I declared variable P or not? No. No. So then it throws error. Undefined value. If it, no, error, not defined. Yes, sir. Okay. Not defined. Yes. మరి P ఎందుకు వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారేమో, అది పైన పెట్టాను కదా, ఆ స్ట్రింగ్ లో పెట్టాను. సో కోట్స్ పెడితే అది స్ట్రింగ్, పెట్టకపోతే అది వేరియబుల్. What is the output? Let's try one more time. ఎందుకు? It is If condition satisfied. ఇఫ్ లోపల ఏముంది? Sequence. There is String a ఉంది. string. Yeah, inside the if True we have string, so that is a true value. So True if the will consider that string as a true value, so it will be Yes. printed, not console. Console truthiness ni falsiness ni చూడదు, if falsiness ni చూస్తుంది. If చూస్తుంది, కన్సోల్ చూడదు. కన్సోల్ కి నువ్వు ఏది ఇస్తే అది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఇస్తే ఆ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ గివ్ a variable, it will print the value inside that variable. Will give values. But not will give value. It is undefined variable is so you won't get the I mean it won't be executed. There is variable. So వేరియబుల్ అన్నావు, ఆ వేరియబుల్ ని మనం డిక్లేర్ చేయకుండా యూజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అని 12-13 సెకండ్ల ముందు చూపించిన నేను అవుట్పుట్. ఒక డిక్లేర్ చేయని వేరియబుల్ ని నేను యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అని, ఎర్రర్ వస్తుంది అని చూపించిన. ఎక్కడున్నారు ఆ 15 సెకండ్ల ముందు? ఇప్పుడు అక్కడ నేను డిక్లేర్ చేయలేదు, మరి చేయలేనప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది కదా, అది కదా చెప్పాల్సింది. అసలు అది అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదని తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది? Errors. Not defined. Not diff. K is
not defined. సార్ నేను ఆల్రెడీ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా, ఇది అవునా లేదా? మీరు ఇంతకంటే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. సాయంత్రం అవ్వగానే బ్యాగ్ సంకలో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు దేనికి? విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం ప్లేస్మెంట్ చేయలేము. ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నా నేను ఒకటే పాయింట్ ని 100 సార్లు అడుగుతున్నా నేను. అడిగిన ప్రతిసారి కొత్త ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, తప్ప ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ నౌ? ఎందుకు? ఇఫ్ లోపల స్ట్రింగ్ ఉంది, స్ట్రింగ్ ఈజ్ అ ట్రూతీ వాల్యూ, సో ఇట్ గివ్స్ యూ the truthy value will be considered. So condition it takes that is as satisfied and it will print it. Now Not why it will get error? P is not defined. Declared. Okay, so now if I declare the variable P, then what will happen? Let's try one more. Undefined value. ఇది ఓకే, దీన్ని నువ్వు చెప్పకపోతే నేనేం పెద్ద ఫీల్ అవ్వను. కాకపోతే ఆలోచించు ఏమొస్తుంది. We need to assign a value to P. Not showing any output for this. It will not show any output. Why? It is not an error also, because we are declaring the variable previously before the condition. Okay. P is not assigned. I Hmm. mean, does not any value to be assigned to the P. Okay, I don't know how many of you said it rightly, but the right answer is it won't show any output. But the problem is why it is not showing output. There is no particular condition over there. ఎందుకు అంటే ఇంతకు ముందు కండిషన్ పెట్టినట్లేదా? ఇంతకు ముందు శ్రీకాంత్ కే అని సింగిల్ కోట్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ కండిషన్ ఉన్నట్ట? డూ ఐ హ్యావ్ కండిషన్ దేర్? There is a particular string, right? So here, so okay, calm down. If is expecting truthiness inside the brackets, right? If it is condition, it returns true or false. If it is not condition, it will check truthiness of the expression, right? ఇప్పుడు P, I declared a variable where P, but I have not assigned anything. So what will be there in the P? Nothing is. Undefined. ఇక్కడ వస్తుందండి, నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా అన్డిఫైన్డ్ కదా. ఎక్కడ ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు? నేను డైరెక్ట్ గా నిన్నే పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నా. ఎక్కడ ఆలోచిస్తున్నావు మిత్ర? ఇట్లా 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 నేర్చుకుంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది నీకు? If I don't assign any value to P, what will be there in the P? Undefined. ఇది మనం మాట్లాడుకున్నామా? Undefined. So if of undefined కదా, P అంటే P లో ఏం లేదు అని అంటే undefined ఉన్నట్టు కదా. If undefined means undefined is considered as truthy value or falsy value? Falsy value. So if of false, that is undefined, so falsy value, so it will not execute it. I want that word undefined. Undefined will be there in P. I want that bloody word undefined will be there in P. What is there in P? Undefined. If it is undefined means undefined is considered as falsy value. If falsy value will not execute the following lines of code.
ఓకే సో ప్రతిదీ ఇట్లా చూడాలి. అదేంటండి నాకు అర్థం కాదు. పి డిక్లేర్ చేశాను అన్డిఫైన్డ్ అని ఉంటది, మీరు అది అప్లై చేయాలి కదా. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? పి ఈజ్ నౌ హ్యావింగ్ ఎ వాల్యూ. ఇక్కడ మస్ట్ ఉంటాయి చూడండి. P is having a value. So null is considered as falsy value. Okay. Null is considered as falsy value. So if of P is not controlled this line to not get executed. Because దాంట్లో ఏమొచ్చింది? null వచ్చింది కాబట్టి. Again, No output. It will control the code. ఎందుకు? Falsy value. it will be executed. నానా మనము బేసిక్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయకపోతే కోపం వస్తుంది, నాకు తెలియకపోతే కోపం రాదు. నేను చెప్పింది చాలా సార్లు చెప్పింది చూసింది మనం చేయకపోతే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. సో హీ డోంట్ నో డబల్ కోట్స్ లో ఏమున్నది స్ట్రింగే కదా. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద డబల్ కోట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ NULL as a string. N is a character, U is a character, L is a character, L is a character. So it is a string, right? So string will be considered as truthiness, truthy value. So if of truth, it will execute the code. So now you get the output as Let's put. okay. Yeah, I had to check it out in the info. Yeah, let's try one more time. Hello, just a minute. No problem. Yeah, అదే right. Next. So now you should be having your presence of mind. Presence of mind కావాలి. Presence of mind లేకపోతే పని అవ్వదు. ఇప్పుడు నాకంటే ఓపిక ఉంది కాబట్టి నేను ఇవన్నీ చేసి చూపిస్తున్నా. Now I am able to do that because I have self interest and I have a responsibility to place you. But some topics in the flow I may miss. I am saying I may miss. ఇప్పుడే చెప్తున్నా నేను. You have to do the practice. For example, undefined. I must have never executed those many examples for undefined. అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే రియాక్ట్ ఎప్పటికి వెళ్తావు? సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై, రైట్? ఏదో భారతరత్న అవార్డు వచ్చినట్టు తొందర నేను ఒప్పుకోనమ్మా. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్. సో ఇఫ్ p console.log of let's okay, right? So I hope you understood what is condition. Okay, now how to implement some things. Okay, wait a minute. Condition. What is the output now? Falsy. So hey, ఎందుకు p is having null, it's a falsy value, so it will not execute the following line of code. It will not be executed. తెలుగులో చెప్పాను సార్. ఓకే, నెక్స్ట్. Now the twist in the tail. What happens if I have two statements below the if? Both fingers. If it is true, If it is false, will not. will not be అంటే ఇది రాస్తారు. ఏది రాదు. ఓకే, now రాస్తారు.
No? లైన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ లైన్ కరెక్టేనండి. ఒక్క నిమిషం వెరీ రైట్. వన్ సెకండ్. నో I will come, sir. Console log B value. 4 వస్తుంది. అంటే ఎట్లా తెలిసిపోతుంది ఇఫ్కి? నెక్స్ట్ లైన్ లో వస్తే స్టేట్మెంట్ అండ్ ఓన్లీ వస్తుంది. అవును, ఇప్పుడు ఇది దీని పరిస్థితి అంటే హాయ్ ప్రింట్ అవుతుందా అవదా? ప్రింట్ అవుతుంది సార్. ఫస్ట్ లైన్ ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ నెక్స్ట్ లైన్ సార్ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఫాల్స్ అయితే మనకి కింద యాదాకా ప్రింట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఒకటే అవసరం. అచ్చా, గుర్తొచ్చిందా గతం? లేకపోతే స్టేట్మెంట్ నుంచి వాల్యూడ్ అవుతుంది. ఇందాక ఏం చెప్పినా? నాకు ఆ వర్డ్ కావాలి. ఓకే, ఈ రోజు నుంచి పేపర్ మీద రాసి సంతకం పెట్టండి. ఒకవేళ మీరు రియలైజ్ అయితే హ్యాపీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ రియలైజ్ అండ్ ఆల్వేస్ గెస్సింగ్, then you will never understand the programming. నేను మీకు హెల్ప్ చేయడానికి టీచర్స్ ని అడుక్కుంటున్నా, మీకు తెలియట్లే. నేను ఎంత ఘోరంగా చెప్తున్నానంటే వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. మీకు హెల్ప్ చేయడానికి లేరు మనుషులు. నేనైనా చేయాలా, నీకు నువ్వైనా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డోంట్ కీప్ ఆన్ గెస్సింగ్ ఎనీథింగ్. ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, నేను ఇట్లా అనుకున్నాను. ఓకే, ఇది ఎందుకు కాదు తప్పు. ఓకే, ఆలోచిద్దాం. ఇది తప్పు ఎందుకు కాదు ఆలోచించు. జీవితాంతం గెస్ చేస్తూ కూర్చో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్. నౌ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో హియర్ ఈస్ అ కండిషన్, హియర్ ఈస్ అ రూల్. సో ఇఫ్ will block only the immediate line, immediate statement. If will block the immediate statement. Yes, sir. This state, whatever ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో చాలా డేంజర్. ఇట్స్ వెరీ డేంజర్. Immediate statement I said. So if will not block or if will not conditionally execute the other lines of code. Other lines of code are not coming under if. అంటార్కిటికాలో ఉన్న వాడి మీద కేటీఆర్ పవర్ ఉండదు. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ దావుద్ ఇబ్రహీం డజంట్ హ్యావ్ పవర్ ఆన్ అంటార్కిటికన్ ఫెలో. ఆయన దగ్గర దుబాయ్, అమెరికా, ఇండియాలో తెలుస్తుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ లైక్ వేర్ ఈస్ ద పౌంచ్, వేర్ ఈస్ యువర్ పవర్? ఓన్లీ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇఫ్ విల్ కంట్రోల్ ఓన్లీ ద నెక్స్ట్ లైన్. If will control only the immediate line. Immediate line kuda kaadu, statement ani cheppu. Because I have a very big need for that. Immediate statement. So now save, refresh the page. This is another statement, but not. Let's try some. Adi raatle. Right? That means this controlled only the line number 7. It did not control the other lines. They are all just executed. అది మీకు ఇప్పుడు నేను 100 స్టేట్మెంట్ రాసిన తర్వాత మీకు కనిపించింది.
సార్ ఇప్పుడు అక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టి పక్కన రాసినా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా సార్? అదేలేండి. ఐ మీన్ కాలన్ పెట్టి రాస్తారు. So this will control only the immediate statement. This is another statement. Okay. Line కాదు. సెమీకోలన్ స్టేట్మెంట్ అండి. అండ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఓకే, చూద్దాం ఇంతవరకు అర్థమైంది. Now the point is this if wants to control more than one statement. మళ్ళీ చెప్తున్నా, if condition, if statement wants to control more than one statement, then you have to put all those statements in a curly bracket. You have to put all those statements in a curly brackets. మళ్ళీ బ్రాకెట్ అంటే ఒకటే పెడితే సరిపోతుందా అంటారు. Curly brackets. So you just whatever you want to control, you put it inside the curly brackets. Now if not only control the next line, all the lines between the braces. Control all the lines between the braces. Okay, actually this is called as compound statement. What is the meaning of compound statement? Compound statement is a collection of statements, collection of more than one statement. Collection of more than one statement is called compound statement. Clear? So now if is having a control on statements between the braces. Is it clear? అవుట్పుట్ ఇవి కూడా వస్తాయి. అవి దాంట్లో లోపల లేవు కదా, దీనికి ఇఫ్కి సంబంధం లేదు. ఇంకా ఎక్కడ వరకు దాని కండిషన్? ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ అప్ టు వాట్ లెవెల్? ఓపెన్ బ్రాకెట్ టు క్లోజ్ బ్రాకెట్, right? This is if. Yeah, now I want to find out whether a given number is even number or not. Not I. Computer has to tell me the given number is even or not. So don't get excited to write the program directly. If a modulus 2 is equal to 0, 0, console.log of aguri. Because I have to tell you one point here. The point is, first of all, very careful, because this is what the beginning of React. In programming, you have to first think about the output. What kind of outputs I may get? I may need to print the given number is even number ani gaani, or the given number is odd number. I have to print either given number is even number or given number is odd number. So first, console.log of the given number is even number. The same way, console.log of the given number is odd number. Venkat, are you there, Venkat? Venkat knows all these stupid programs, but he is patiently listening to me. Okay, we have to give a party to him. Okay, but the thing is, Venkat, you have to be careful in this point. That is how we have to structure our output, even in the React JS also. Okay, నేను దాని గురించి నేను కంపేర్ చేస్తున్నా. సో వెంకట్ కాన్సన్ట్రేట్. యా, సో హియర్ I have two outputs. Either I have to print that or this. Hello.
When should I print this? If the given number is divisible by 2 and the result is 0, then I have to print this. First, even number. If the given number is divisible by 2 and the remainder is divided by 2, remainder is 1, then I have to print this. Yes or no? Are you getting my point? So how can I do that? Here I will be using my if. If P, I don't know what is there in the P. If P modulus 2, here I am writing the condition, if modulus 2 is equal to 0, then this particular line will be executed. Hello. So when this will be executed? When this condition is true. When this condition will be true? When P value will be divisible by 2 and remainder is 0. 0. When this will do? Remainder is one. If the remainder is 1, then this will be executed. Hello. So already I have prepared. So you have to start thinking in this direction, not from the top. Always programming is not from the top, always from the bottom. నాకు ఇట్లాంటి అవుట్పుట్ రావాలంటే నేను ఎట్లాంటి కోడ్ రాయాలి, నాకు ఇట్లా జరగాలంటే నేను ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా చేస్తే ఎట్లా వస్తుందని కాదు. You have to think from the reverse direction also. When I click on the sign in button, it will open a page. When I click on the sign up button, it will open another page. So first page prepare ayi untada, sign up button prepare ayi untada. First you have to prepare the page first, and then you link those pages to sign up and sign out. Idi computer science. Not only this, actually the complete science is this. Bandi move avali anante, you have to ignite the engine. అంతేగాని ఇంజన్ ఇగ్నైట్ చేసినంత మాత్రాన మూవ్ అయినట్టు కాదు. ఇంజన్ ఇగ్నైట్ చేస్తే అక్కడే బర్న్ కూడా అయిపోతుంది. You have to think in this direction. So whatever the question I ask, for that what you have to write is important. I mean, what kind of output I am trying to get, and from the reverse way you have to start thinking. Yes sir. In my phone list I have, okay, just I am stopping recording. Okay, so hope you understood that if can control some pieces of code, but generally even if it is a single line, for the safety I use brackets. Could you understand my point? ఒక్కటే లైన్ అయినా సరే నేను బ్రాకెట్స్ పెట్టుకుంటా, నాకు అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా. నేను మర్చిపోయానంటే బిస్కెట్ కదా. Generally brackets are needed only when you have more than 2 lines to be controlled. But even if it is one line, I'll put the brackets only for the sake of clarity. Generally I will write like this. As soon as I open the if, I'll open the bracket and I close it. So whenever I write the code, I'll write it like this. If a greater than 10, open bracket, close bracket, immediately, and I will put enter, so that tab space will come and the code will start from here. Hello, this indentation is very, very needed for all your programs. Without indentation, I don't even check your code. Okay guys, now let us go to the next point. The next point is
If p modulus 2 is equal to 0, then print it. If p modulus 2 is equal to 0, not equal to 0, that is equal to 1, then so actually there are only two cases, right? But the same condition is getting checked twice. అక్కడ రెండే కేసులు ఉంటాయి, either 0 అవ్వడం లేదా కాకపోవడం, 0 అవ్వడం లేదా కాకపోవడం. There are only two cases, right? Then why should I execute the same expression again? దానికోసం we have a solution called else. So you put else immediately after if block. This is considered as if block. This is considered as else block. Immediately after the if block, put an else block. I repeat, immediately after the if block, put an else block. In the else block, you write down this code. So you need not to check 2 times. Hello, hello, hello. Right? For example, now I don't know what kind of value I have. Can I use this? Can I use this or not? అర్థమవుతుందా అది ప్లస్ ప్రాంప్ట్ అనేది, రైట్? అంటే ఒక నెంబర్ తీసుకోవడం, దాన్ని ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక నెంబర్ తీసుకుని ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ ద నెంబర్. ఐ హావ్ ఎంటర్డ్ సమ్ నెంబర్. ఓ, నేను నెంబర్ ఎంటర్ చేసినా లేదా గుర్తులేదు. What did he saying? The given number is even number. So whatever the value I have entered, that goes to p. నేను ఏదైతే ఎంటర్ చేశానో that goes to p as a number, because I have typecasted it here. What kind of typecasting is this? Implicit typecasting or explicit typecasting? చదవాలా, చాలా చదవాలా. కోపం వస్తుంది మిత్ర. నేను ఎందుకు చెప్పాలా అవన్నీ నీకు? ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్, ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ ఏ పరిస్థితుల్లో నేను వినను. జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ వింటాడు ఎవడన్నా. Explicit. What do you mean by implicit? It do it by default. ఇక్కడ నన్ను ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ప్లస్ యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. What do you mean by implicit? While in the expression it will be converted, of course, by using plus, but it will be done by itself. Okay, చూద్దాం. So p is now a number. P is now a number, right? Whatever the number I have given. So it will come to if. It will check the condition. If the remainder comes 0, then it will execute the if block. The if block will be this part. If this is giving you true, then it will execute this block. If this is giving you false, then it will get you else part. Okay. So now I would like, so don't say or don't shout any place. Okay. I want you to write it like this. Suppose I have two numbers. I have two numbers. You have to print the greatest of these two numbers. What kind of changes you should do in this code to make the greatest out of two numbers?
అంటే ఏది గ్రేటర్ అది ప్రింట్ కావాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్ లో ఏది పెద్దది అయితే 10, 20 ఇచ్చాను అనుకో, అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? 10 print. Sir, 20 print over. 20 print. 20 ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నేను రెండు పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు ఇస్తే ఏది పెద్దదో అది ప్రింట్ అవ్వాలి. రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో what will be the statements we need? What will be the consoles we need? console.log of A, console.log of B. console.log of A ఎప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి? ఏ గ్రేటర్ అయినప్పుడు. console.log of B ఎప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి? B greater. B గ్రేటర్ అయినప్పుడు. సో నేను ఏం రాయట్లేదు ఇక్కడ నేను console.log of A is greater అని రాస్తున్నా. ఇక్కడ B is greater అని రాస్తున్నా. సో ఇది ఎప్పుడు, ఈ పార్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? B is greater than ఇఫ్ A is greater than B. ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? B is greater B is than greater than A. A అయినప్పుడు అక్కడ రెండే కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో నువ్వు వేరే రకంగా చెప్పు. ఇది ఎప్పుడు ప్రింట్ కరెక్ట్ నువ్వు అన్నది, కాకపోతే నాకు ఇంకొక రకంగా కావాలి. B is greater than B. When A is greater than B, this will be printed. This will be executed. This should be executed. When A is not greater than B, then this should be executed. అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏ కండిషన్ పెడతారు? A greater than A greater than. ఇక్కడ మీరు ఏ కండిషన్ పెడతారు? వాట్ కండిషన్ యూ పుట్? A greater than. నువ్వు ఆగు మిత్ర, రాయి, లేకపోతే పేపర్ మీద రాయి అని చెప్పిన నేను అప్పటి నుంచి. మిగతా వాళ్ళందరూ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటా ఉంటారు. ఆ కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ అని వాళ్ళకి ఏదో అని అనిపిస్తే అది చెప్పేస్తారు అంతే. వాళ్ళ ఆలోచన శురువు చేయరు. నాకు ఆన్సర్ టైంకి చెప్పు. ఆలోచించు తేజ. I want your answer on the chat. So this condition, this particular part should be executed when A is greater than B. So I'll simply write down like this: A greater than B. So if really A is greater than B, it returns true. If it returns true, it will be executed. If it returns false, else will be executed. And అది false అంటే ఏంటి? A is actually not greater than B. Hello, it checks not only A is greater than B, it also checks whether A is not greater than B also. When it is not greater than B, it returns false. It returns false. It gives you false. So when it gives you false, it will execute else part. చేసేసి ఉంటారు కాబట్టి. ఓకే, రైట్. ఎవరు ఏం మాట్లాడకండి. ఓకే, నౌ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఎవరెవరు గ్రూప్ లో లేరు ఇక్కడ దీంట్లో? Alekia, you are not there in the group. Dhanush, are you? No. ఏంటి? I think I'm not there in WhatsApp group, Praveen. You are not there in the WhatsApp group? Acha. Yeah. Okay, ping me once. Okay. So whoever are not there in the WhatsApp group, please ping me once. Okay. Then I will add you and I will send you all the assignments on this. మనకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని చేయాలి. Is it okay? Right. Chalo. Nice. Let us see this next. Okay. I know it is 23. Okay, I'll do that. Now, based on a condition, if we'll execute the following block only once, not many times like this. It will execute only once, right?
but there is another keyword which will execute infinity times if the condition is satisfied. కండిషన్ సాటిస్ఫై ఉన్నంత సేపు అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సచ్ ఎ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లూపింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? లూపింగ్. లూప్ అంటే ఏంటి? ఇట్లా తిరుగుతూ ఉండేదాన్ని లూప్ అంటారు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ బిహేవ్ అండ్ ultimately how should we control. That is why we call them as control statements, and if else are called as conditional statements, even while also having condition, but more important in the while is controlling, how to control it. Hello, are you ready to see this? Very dangerous, because if you do something mistake, it goes infinity. ఇన్ఫినిటీ అంటే స్టార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది సార్ అంటే స్టార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళదు, ఎండ్ అవ్వదు. లెట్ us do this. So where a is equal to 10, where I is equal to 4, while is also just like if. While you have the brackets just like if, and after that you better to put more than one, because you have more than one line to do, so you immediately you can start the braces. So these all, whatever they are inside the braces, they are all will be controlled by while. Okay, so now I write console.log of I. While expects a condition, I say I less than a. So this particular code, if I save it and run it, it will go for infinite loop. Why? So what will happen? I'll tell you. What is the value of I? I lo unna value enta 4. 4 is less than 10. Yes or no? Is it true? 4 is less than 10. Because it is true, it will execute the block. That means it will print high. Just now I said if it is if, it will stop over there, but because it is while, it will again check the condition. Again check the condition. I value is still 4, so 4 is less than 10. అదేంటి రెండోసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా, ఐ పెరగదా అంటే ఆటోమేటిక్ ఎట్లా పెరిగిపోద్ది? How that I value will be incremented? No, I is still 4, so 4 is less than 10. So again condition satisfied, so again high will be printed. Is it okay? Again condition will be checked for the next, again condition will be checked, so it will be iterative loop. Check the condition, execute it, check the condition, execute the block, check the condition, execute the block, check the condition, execute the block. It's going. Okay, so how can I stop it? What is your idea? Before the condition, I had to do something with the I, so that at least after some time or after some iterations, the condition will be break. నేనేం అడిగాను? ఆ బ్లాక్ లోపల ఏం రాస్తే, ఈ బ్లాక్ లోపల ఏం రాస్తే, ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఏదైనా రాస్తే ఆఫ్టర్ సర్టెన్
time or after certain iterations, condition can be failed. అంటే కొన్ని ఇటరేషన్ తర్వాత ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేటట్టు నేను ఏం రాయొచ్చు. యా, see here. If I say I is equal to I plus 2 అని రాశాను అనుకోండి, ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేశాను అనుకోండి. If I increment I, what will happen? So first of all, tell me the flow. First, A value is 10, I value is 4. It checks the condition. 4 is less than 10. Is condition satisfied? Is condition satisfied? నువ్వు ఇట్లా చూపిస్తున్నావు సాటిస్ఫైడ్ అంటున్నావు. ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు? నీకు అనిపించింది చెప్పు. చెప్పమ్మా, నువ్వు అనుకున్నది చెప్పు. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా కాలేదా? దాన్ని ఇట్లా అంటారు కదా, ఇట్లా ఎందుకు అన్నావు మరి? నేను చెప్పు, అందుకనే నోట్తో చెప్పు అంటున్నా. నీ సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఏంటిది? ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ట్రూ రిజల్ట్ చేస్తుంది, ట్రూ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ట్రూ ది వాల్యూ. ట్రూ ఈజ్ ట్రూ ది వాల్యూ. అవునా? I less than 4? నాకు ఎందుకో డౌట్ వస్తుంది. I less than 4? I less than A నా? ఎట్లా? ఐలో 4 ఉంది, ఏలో 10 ఉంది. 4 less than 10 నా? నేను ఇట్లాగే అడుగుతా. అవునా కాదా? చెప్పు, అట్లా చెప్పు. అవును, కాబట్టి అది ట్రూ అయింది. ట్రూ. సో వైల్ లోపల ట్రూ వస్తే బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ బ్లాక్ లో ఏముంది? హాయ్. ఫస్ట్ హాయ్ అడిగిపోయింది, హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? I is equal to I plus 2. సో I వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఇంక్రిమెంట్ 6 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ దానికి ట్రై చేస్తుంది వైల్, కానీ బిఫోర్ రిపిటేషన్ ఇట్ చెక్స్ ద కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? I వాల్యూ 6 అయిపోయింది ఇప్పుడు కదా. 6 less than 10 కాదా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. కాబట్టి వైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయనిస్తుంది. మళ్ళీ console.log of hi, then I becomes 6 plus 2 ఎంత? 8. ఎక్కడ ఉంది 8? I plus I లోకి నెక్స్ట్ 8 less than 10. వెరీ గుడ్. I appreciate that. 8 less than 10 అంటే కండిషన్ కి వెళ్తుంది. 8 less than 10 కాబట్టి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చింది, హాయ్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత I వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 8 plus 2 10. దెన్ కండిషన్ False. 10 10 less less than false. 10. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? False. 10 less than 10 అనేది ట్రూవా కాదా? నువ్వు అట్లా అనుకుంటావని దాన్ని కూడా చెప్పేసి వచ్చిన నేను. అవి మీరు రాయట్లేదు, దాని మీద మైండ్ పెట్టట్లే. 10 less than 10 కదా. 10 less than 10 10 equal to 10 కాబట్టి 10 less than 10 is going to return false, right? Okay, so while of false అప్పుడు ఏమవుతుంది? కండిషన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఫాల్స్ వచ్చింది కదా. ఫాల్స్ రాగానే ఏమవుతుంది? వైల్ స్టాప్ చేసేస్తుంది ఈ లూప్ ని, ఇంకా లోపలికి వెళ్ళనివ్వదు. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో త్రీ టైమ్స్ హాయ్ పిలో ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు మీరు దీని మీద రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి. వాట్ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఐ సే ఐ ఒక్క నిమిషం రాయండి, మొత్తం అవుట్పుట్ రండి.
ఇది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి నేను బ్రేక్ ఇచ్చేస్తాను. What will be the output? Number 4, number 6, number నీకు వచ్చింది చెప్పు, నీకు అనిపించింది చెప్పు, నాకు మొత్తం ఫ్లో చదువు మళ్ళీ ఒకసారి. తేజ, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? equal to 4, I less than 8. Console of log I. అక్కడ ఐ లెస్ దెన్ అక్కడ ఉన్నదా? ఐ లెస్ దెన్ ఏ అంటే ఏం జరిగింది అక్కడ? ఐ లెస్ దెన్ ఏ అంటే కండిషనా? తర్వాత ఎట్లా వచ్చేస్తుంది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ వరకు? కండిషన్ ఏమైతే కన్సోల్కి వస్తాము, కండిషన్ ఏం కాకపోతే కన్సోల్కి రాము, అది చెప్పాలి కదా. ఎందుకు కన్సోల్ వరకు వచ్చాం మనం? కండిషన్ 100 సార్లు చెప్పిన ఆ వర్డ్. కండిషన్ ఏమైంది? కండిషన్ ఏమైంది కాబట్టి నేను కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి లోపలికి వచ్చినానా? కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి బ్లాక్ లోపలికి వచ్చి యా ఇట్ ప్రింట్స్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఐ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ బి ప్రింటెడ్? 10. ఐ అని ప్రింట్ అవుతుందా? ఐలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎంత వస్తుంది? తర్వాత డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుందా పైకి? దాని కింద ఇంకొక లైన్ లేదా? ఏంటిది అది? ఎంత అవుతుంది అప్పుడు అవి? అది చెప్పు మరి. డైరెక్ట్ కండిషన్కి ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది తేజ? ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది అప్పుడు? తర్వాత ఎంత? కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది? ఎందుకు ట్రూ అయింది? అది చెప్పు. 6 లెస్ దెన్ ఐ వాల్యూ ఇప్పుడు 6 ఉంది కాబట్టి 6 లెస్ దెన్ 10 కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి లోపలికి వచ్చింది. మళ్ళీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎంత? 6 ప్రింట్ అవుతుంది. 4 నుంచి డైరెక్ట్ 8 6 వచ్చింది. తర్వాత 8 అయింది. తర్వాత console dot log of I. 6 plus 6 plus I equal to I plus 2. I get 8 also. 10 less than 10 false. Last. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అయ్యి ఉంది?
4, 6, 8 and hello. డైరెక్ట్ గా 10 ఉంటుందా, ఇంకేం ప్రింట్ అవ్వదా? మొత్తం అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది నాన్న? ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ లో ఏం కనపడుతుంది నీకు? 4, 6, 8 and hello. ఓన్లీ 10 కనపడుతుందా? 2 కూడా వస్తుందా? ఓకే, మళ్ళీ చదువుకుందామా? మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయి ఫస్ట్ నుంచి. సార్ నేను ఉండను, నేను ఉండను అని అంటే నీతో పాటు ప్రతి నిమిషం నేను ఇట్లా కూర్చోబెట్టి రాయించలేను కదా, మరి నువ్వే ట్రై చేయాలా? చెప్పు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి. ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 4 నుంచి స్టార్ట్ చేయి. అయ్యి అనుకోండా దాని వాల్యూస్ చెప్తా ఉండే ఎప్పుడు నాకు. అంటే ఏంటి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అంటే? కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అంటే ఏంటి? కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అంటే ఏంటమ్మా? అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయమని. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఏం చేస్తుంది? అది ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? ఐలో ఎంత ఉంది? 4 ప్రింట్ చేస్తుందని చెప్పు. ఫస్ట్ 4 ప్రింట్ చేస్తుందా చేయదా? అది నేను అడుగుతున్నా. ఫస్ట్ 4 తర్వాత చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తుంది? 4 + 2 చెక్ చేస్తుంది. 6 less than 10. 10 less 6 less than 10 మళ్ళా కన్సోల్లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు? 6 అది చెప్పు. 4 ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇప్పుడు 6 ప్రింట్ అవుతుంది. అది రాయు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? కండిషన్ చెక్ చేసిన ముందు ఐ ఇంక్రిమెంట్ అయిందా? కన్సోల్లో ప్రింట్ చేసినాం 6, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఐ స్టెప్ ఎందుకు మిస్ అవుతున్నావు? 10th లైన్ జరగదా? చెప్పు. అంటే ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది. తర్వాత ఫోర్ తర్వాత ఇప్పుడు 8 వచ్చింది. ఫస్ట్ 8 ప్రింట్ అయింది, అది చెప్పు. అది కంప్లీట్ చేయి, స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయి. 8 ప్రింట్ అయింది, తర్వాత కాబట్టి ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుంది 10? ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది? మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయ. అదే. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఎందుకు 10 ప్రింట్ కాలే? ఏంటి ఫాల్స్? కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఆ కిందున్న బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలే. చెప్ప నీకు రావట్లేదని నాకు. కిందున్న బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు కాబట్టి ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటే 10 కూడా ప్రింట్ అయ్యేది.
ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు కాబట్టి 10 ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. రెడీ? రైట్. సో నౌ ఐ విల్ బి ఫార్వర్డింగ్ ద డీటెయిల్స్. నాకు కొద్దిగా నేను ఓకే ఫైన్ అండి, 1 సెకండ్.